Dominion is expressed through proclamation. Roho ya kutamaraki huwa inataka confidence, ujasiri, na ni lazima pia ujue kutangaza. Yesu alikuwa anasema, take your mat and walk, be cleansed, amen, be healed. Kwa hivyo mambo ya kanisa, Yesu ndio example yetu ya dominion. Kwa hivyo sisi kama tutatamaraki, tutatawala na neema ya kuponya wengine, lazima tuelewe na tujue kutangaza. We must learn to decree, we must learn to proclaim, we must learn to command, we must learn to rebuke. I've given you about 5 words.